Assalamu alaikum. Today we are starting with risks and return chapter, which here you can see there is chapter 2, but as we are including this chapter in final syllabus, so we are mentioning this chapter in chapter 6. Okay, in this chapter we will start with definition of risk and return. Do you have any idea what do you mean by risk? Okay, risk basically is the chance of financial loss as measured by the variability of expected return associated with a given asset. একটা অ্যাসেটের ফিনান্সিয়াল মেজার করা যে what I am actually expecting to give. Yes, আমি actually কতটুকু expect করতে পারি in return of a asset. On the other hand, return may be defined as the annual income from an investment expressed as a proportion of the original investment. Yes, it's actually how much you can get back. Okay, আমি যদি আবারও রিপিট করি, risk is basically the return of state. বুঝি নাই, বলেন বাবা। ওকে, না ওটা না আচ্ছা, basically return refer to income from a security after a defined period, either in the form of interest, dividend, or market appreciation in security value. On the other hand, risks refer to uncertainty over the future. To get this return, in simple word, it is probability of getting return on security. So if যে পরিমাণ রিস্ক সে পরিমাণ রিটার্ন, ইন আ সেন্স যদি আমরা বলি আপনার ইনভেস্টমেন্ট যদি বেশি হয় আপনার রিস্ক বেশি, আপনার রিটার্নও বেশি। এটার অপোজিটও আমরা বলতে পারি যে আপনার যখন ইনভেস্টমেন্ট কম আপনার রিস্কও কম, আপনার রিস্ক কম আপনার রিটার্নও কম। So relationship between risks and return. Relationship between risks and return means to study the effect of both elements on each other. We measure the effect of increase or decrease risk on return of investment. Following is the main type of relationship of risk and return. First of all, direct relationship between risk and return. High risk, high return. According to this, if investor will take more risks, your return will be more. আপনি যত বেশি রিস্ক নিতে চাবেন, আপনি যত বেশি ইনভেস্ট করবেন, আপনার রিস্কের পরিমাণ তত বাড়বে, আপনার রিটার্নের পরিমাণও তত বাড়বে। অন দ্য কন্ট্রারি, লো রিস্ক লো রিটার্ন, দ্যাট মিনস আপনার ইনভেস্টমেন্ট যখন কম আপনার রিস্ক তখন কম, সো উই ক্যান সে দ্যাট ইয়োর রিটার্ন উইল বি লেস অ্যাজ ওয়েল। ক্লিয়ার? Yes, that's the direct relationship between risk and return. On the other hand, negative relationship between risk and return. High risk, low return. Sometimes investor increase investment amount for getting high return, but with increasing risk, he faces low return because it is nature of that project. There is no benefit to increase investment in such project. Like আমি যদি বলি শেয়ার বিজনেসের কথা, যে একটা ইনভেস্টর অনেক ইনভেস্ট করেছে, তো আমি যখন অনেক ইনভেস্ট করব হোয়াট উইল আই এক্সপেক্ট যে আমার রিটার্ন অনেক বেশি আসবে, বাট আমি দেখলাম অনেক ইনভেস্টমেন্ট করার পরেও আমার রিটার্নের পরিমাণটা খুবই কম। সো আমি কি এখানে বলতে পারি যে এই ধরনের যে প্রজেক্টগুলো যেমন শেয়ার, আমি অনেক এক্সপেকটেশন রেখেছি, আমি অনেক ইনভেস্টমেন্ট করলাম বাট আমার রিটার্নের পরিমাণটা হয়তো খুবই কম। সো উইচ ইজ ভেরি ন্যাচারাল যে আমার ইনভেস্টমেন্ট বেশি হওয়া মানেই যে অলওয়েজ আমার রিটার্নও বেশি আসবে, ইটস নট লাইক দ্যাট। Low risk, high return. There are some project, if you invest low amount you can earn high. For example, government
of Bangladesh needs money because government needs the money in emergency and government is giving high return on small investment. If you get this opportunity and invest your money, you will get high return on your small risk of loss of money. গভর্নমেন্টের যখন ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস হয় গভর্নমেন্ট প্রাইভেট ফান্ড থেকেও মানি কালেকশন করে। অন দ্যাট টাইম গভর্নমেন্ট আপনার কাছ থেকে মানি নেবে বাট রিটার্নটা দেবে অনেক বেশি। আচ্ছা, আপনারা কিছু জিনিসই জানেন, গভর্নমেন্ট যখন কোনো প্রজেক্ট করে, ধরেন আপনার সেই জায়গাটা একদম একটা গ্রামেরই জায়গা, আমি ধরে নিলাম হয়তো আপনার ফসলের জায়গা, আপনার ইয়ারলি হয়তো ওই জায়গাটা থেকে হয়তো ম্যাক্সিমাম 1 লাখ টাকা ইন রিটার্ন আসে আপনার ইনভেস্টমেন্টের পরে ওখান থেকে। এখন হলো গভর্নমেন্ট একটা বিশাল প্রজেক্ট করতেছে অ্যান্ড ওই ধরেন ওই জায়গাটার ভ্যালু হচ্ছে ধরেন কাঠা হচ্ছে 50,000 বা 20,000। এখন সেম প্রজেক্ট যখন গভর্নমেন্ট নিচ্ছে, দে আর অ্যাকচুয়ালি পেইং 3 টাইমস। তারা আপনাকে হয়তো এটার 3 গুণ পে করে দিচ্ছে বা 4 গুণ 5 গুণও পে করে দিচ্ছে, বিকজ ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দেম। দ্যাট মিনস আপনি সেল করলে যে পরিমাণ ভ্যালু পেতেন গভর্নমেন্ট তার থেকে 2 বা 3 গুণ ভ্যালু আপনাকে বেশি দিচ্ছে। ইয়েস, এই দুটো জিনিস বুঝতে পারছেন? ওকে, রিস্ক অ্যান্ড রিটার্ন আনসার্টেনিটি। In risks is basically আমরা যেটা পড়লাম, risk is present when future event occur with measurable probability. On the other hand, uncertainty it is present but is as likelihood of future event is indefined or incalculable. আমরা যখন বলি রিস্ক, তার মানে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি যে আমাদের রিস্ক আছে। যেমন আপনি একটা বিজনেস স্টার্ট করবেন, আপনি জানেন এখানে রিস্ক আছে, ডেফিনেটলি আপনি মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড যে আপনি এই বিজনেস স্টার্ট করবেন অ্যান্ড এখানে রিস্ক আছে, সো রিস্ক এরকম হতে পারে, সো ইউ আর মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড যে আমার এখানে এরকম হতে পারে। বাট আনসার্টেনিটি ইজ সিম্পলি লাইক ন্যাচারাল ডিজাস্টার, যে একটা ন্যাচারাল ডিজাস্টার রেজ হয়ে গেছে বা ন্যাচারাল কোনো কিছু বা খুব আনসার্টেন কিছু, আপনি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসছেন, আপনার প্রোডাক্টটা খুব ভালো বাট গভর্নমেন্ট হয়তো সেই প্রোডাক্টটাই তখন ব্যান্ড করে দিল। সো কী হচ্ছে, আপনার প্রজেক্টটা পুরোই লস, হুইচ ইজ আনসার্টেনিটি, যেটা আসলে ইউ ক্যান্ট ইভেন প্রেডিক্ট, যে আপনি এটা প্রেডিক্টও করতে পারবেন না যে এটা হতে পারে। রিস্ক ইজ মেজার্ড বাই স্ট্যাটিস্টিক্যাল কনসেপ্ট, আনসার্টেনিটি ক্যান নট বি মেজার্ড। আমরা কি আনসার্টেনিটি মেজার করতে পারবো? রিস্কটা আপনি মেজার করতে পারবেন। ধরেন আপনার বিজনেসটা যদি 5 বছরের হয়, 5 বছরে আপনার প্রফিট কেমন আসতে পারে প্রিভিয়াস ইয়ার ধরে, যে আপনি নেক্সট ইয়ারের জন্য ফোরকাস্টিং করতে পারেন। সো আমরা রিস্ককে চাইলেই হচ্ছে মেজার করতে পারি, ওয়্যার এলস আমরা আনসার্টেনিটিকে কখনোই মেজার করতে পারবো না। Risk measurement tools is standard deviation and variance varies where uncertainty, as I said mentioned before, there is no tools to measure uncertainty. আমরা যদি রিস্কের কথা বলি, insurance, by insurance it can be transferable but it's not in insurance and unavoidable. এটা আপনি রিস্কটাকে আপনি চাইলে কিছুটা হলেও অ্যাভয়েড করতে পারবেন। এখন কথা হচ্ছে রিস্ক আমি কীভাবে অ্যাভয়েড করব। আপনি হয়তো আপনার ইনভেস্টমেন্টটা কমিয়ে দেন, আপনি আপনার হাই রিস্ক, আপনি অনেক টাকা ইনভেস্টমেন্ট না করে আপনি চিন্তা করেন আমি 10 কোটি না, আমি 5 কোটি দিয়েই শুরু করি। আপনি চাইলে আপনার আপনার রিস্কটাকে কিছুটা হলেও কমাতে পারছেন, অ্যাভয়েড করতে পারছেন, বা আপনি জানেন এই বিজনেসটায় হাই রিস্ক, অনেক বেশি রিস্ক, তো আপনি ওই ধরনের বিজনেস থেকে চাইলে অন্য একটা বিজনেসে যেতে পারেন। বাট আনসার্টেনিটি তো আপনি সেটাকে কোনোভাবেই অ্যাভয়েড করতে পারবেন না। ওয়্যারএস রিস্ককে আপনি ইন্স্যুরেন্স দিয়ে মেজার করতে, ইন্স্যুরেন্স দিয়ে ট্রান্সফার করতে পারবেন, যে আপনার বিজনেস আছে সেটার উপর আপনি হয়তো ইন্স্যুরেন্স করলেন। এখন কী হতো, হয়তো আপনার একটা অ্যাক্সিডেন্টের কারণে পুরো ফ্যাক্টরিটা চলে গেল, আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সেটার একটা ভেরিফিকেশন করে আপনার পেড অ্যামাউন্ট আপনাকে পে করে দিচ্ছে। বাট আনসার্টেনিটির ক্ষেত্রে হুইচ ইজ নট অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সফারেবল। In risk management is required to avoid it, whereas risk management is not required. This one is important for your exam: systematic risk and unsystematic risk. In systematic risk is attributable to a common factor that affect all assets similarly and cannot be eliminated by diversification, whereas
Unsystematic risk is unique to a particular asset and can be eliminated by diversification. First, we have to know what do you mean by systematic risk and unsystematic risk. Systematic risk হচ্ছে basically it's affect a entire market, not just a particular stock or a industry. আর আমরা যদি unsystematic risk-এর কথা বলি, it is basically inherent in a company or industry investment. আচ্ছা, আরও ক্লিয়ারলি যদি বলি, it's আচ্ছা, when basically a company or industry you in বুঝি নাই বলেন। বেসিক্যালি আমি যখন আনসিস্টেমেটিক রিস্কের কথা বলি, ইট ফ্ল্যাকচুয়েশনস ইন রিটার্ন অফ আ কোম্পানি অ্যারাইজিং ডিউ টু ইটস মাইক্রোইকোনমিক ফ্যাক্টর আর টার্মড অ্যাজ আনসিস্টেমেটিক রিস্ক. These risk factors exist within the company and can be avoided if necessary action is taken. Whereas when we talk about systematic risk is also referred to non-diversifiable risk or market risk. Systematic risk is the fluctuations in the return on securities that occur due to microeconomics factor but which cannot be avoided. Yes. Okay, then it's arise for economic wide uncertainties, whereas unsystematic risk arise for certain business phenomenon. In turn, it's termed as common risk. আর আমরা যখন unsystematic risk-এর কথা বলি, it is unique which is not occurred always. Range, it is related to market wide factor, পুরো মার্কেট পুরো ইকোনমিটাকে নিয়ে, and it's related to a business specific factor. Affected in systematic risk is related to market risk, interest risk and inflation risk affecting all securities in the market. What do you mean by inflation? Yes, আপনার সাপ্লাই কম বাট ডিমান্ড বেশি, লাইক এখন আমরা আমাদের ভ্যালু, টাকার ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে না, সো উই আর অ্যাকচুয়ালি সার্ভাইভিং ইন financial risk. So in unsystematic risk it relates to business risks and credit risks affecting specific security. Diversified, it cannot be diversified, it's diversified. Systematic risk ke api chailo avoid korte parben na, it's not avoidable, but whereas unsystematic risk it's avoidable risk. এটার প্রয়োজন নাই। লাস্ট একটা টপিক পড়াই, রিস্ক প্রেফারেন্সেস। দেয়ার আর 3 টাইপস অফ রিস্ক প্রেফারেন্সেস: রিস্ক অ্যাভার্স, নিউট্রাল, রিস্ক সিকিং. Risk averse is the attitude toward risk in which investor would require an increased return as compensation for an increase in risk. It states that an investor when faced with 2 investments with a similar expected return will prefer the one with the lower risk. In a word, risk averse is the tendency of investor to avoid risky investment. আমরা সব কিছু এক জায়গায় ইনভেস্ট না করে আমার ইনভেস্টমেন্টটাকে বেসিক্যালি ডাইভার্সিফাই করে দেওয়া। আচ্ছা, প্রাণের 2টা প্রোডাক্ট আছে না, প্রাণের 2টা স্টোর আছে, একটা হচ্ছে মিঠাই আর একটা হচ্ছে টেস্টি ট্রিট। এটা জানেন কেন এই 2টা ডিফারেন্ট করা হয়েছে? 2টা তো সেমই, প্রাণেরই, তাই না? সো চাইলে তো 2টাকে সিমিলারই রাখতে পারতো, বা প্রাণ 2টাকেই হয় টেস্টি ট্রিট নামে দিতে পারতো বা মিঠাই নামে দিতে পারতো। প্রাণ কিন্তু এটা করে নাই। প্রাণ যেটা করেছে 2টাকে ডিফারেন্ট নামে করেছে। রিজন ইজ যেন কোনো একটা ফল করলেও আরেকটা হচ্ছে স্টে থাকে। যেমন আমি আরও ইজি করে যদি বলি যে ধরেন টেস্টি ট্রিটের প্রোডাক্ট ভালো না, আপনি সাডেনলি টেস্টি ট্রিটকে ব্যান করে দিচ্ছেন, সো ওয়ারএস পিপল উইল মুভ টু মিঠাই। অথবা মিঠাই ভালো না, মিঠাইয়ের রেপুটেশন খারাপ হচ্ছে, মিঠাইটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বাট টেস্টি ট্রিট কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না। দ্যাট মিনস এই 2টার মধ্যেও আবার যেটাতে আপনার প্রফিট বেশি সেখানে আপনি বেশি ইনভেস্ট করতেছেন। সো দ্যাট ইজ রিস্ক অ্যাভার্স। দ্যাট মিনস রিস্ক সম্পূর্ণ ইনভেস্টমেন্টটাকে একটা স্পেসিফিক সেক্টরে ইনভেস্ট না করে এটাকে ডাইভার্সিফাই করে দেওয়া। রিস্ক নিউট্রাল. Risk neutral is the attitude toward risks in which investors choose the investment
with the higher return regardless of its risk. It describes a situation in which an investor effectively ignores risks in making investment decision. When a investor taking decision, they are actually focus on high return. আমি জানি এখানে অনেক রিস্ক আছে, অনেক প্রবলেম আছে, স্টিল দে আর অ্যাকচুয়ালি প্ল্যানিং টু ইনভেস্ট অন দ্যাট সেক্টর বিকজ অফ দ্য হাই রিটার্ন. Risk seeking. Risk seeking is the attitude toward risks in which investors prefer investments with greater risks even if they have lower expected return. It describes the search for greater volatility and uncertain investment in exchange for anticipated higher return. Risk seeking is basically আমি জানি এখানে আমার রিস্ক কম, রিস্ক আছে বাট রিটার্নটা হয়তো কম, স্টিল আই এম ইনভেস্টিং। আমি লোয়ার এক্সপেকটেশন আছে জেনেও আমি অনেক ইনভেস্ট করলাম, যেমন শেয়ারে অনেকেই হচ্ছে প্রচুর টাকা ইনভেস্ট করে। শেয়ার মার্কেটকে অলওয়েজ সেম থাকে না, কিন্তু শেয়ার মার্কেট কিন্তু অলওয়েজ ফ্ল্যাকচুয়েট করতে থাকে। স্টিল পিপল আর ইনভেস্টিং অন দ্যাট সেক্টর, যে যদি কখনো বেটার কিছু আসে এইটার উপর বেস করে অনেক 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 অ্যামাউন্ট অ্যাকচুয়ালি দে আর অ্যাকচুয়ালি ইনভেস্টিং ফর আ সার্টেন পিরিয়ড। দিস থিংস ইজ কল্ড বেসিক্যালি রিস্ক সিকিং। এই পর্যন্ত যা পড়িয়েছি ইউ ক্যান সি, আচ্ছা এগুলো আজকে না, ম্যাথ পার্টটা নেক্সট ক্লাসে, বাট টিল নাও ইউ ক্যান জাস্ট একবার দেখতে পারেন, যদি কোনো ইস্যুস থাকে ইউ ক্যান ডু আস্ক।
নাই কোয়েশ্চেন? না, এটা মনে হয় না কুইজে থাকবে না বাবা, এটা থাকতেছে না, বাস পরেরটা হয়তো অ্যাড করে দিতে পারি।